Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Gurudev ki Jai. Hare. Good afternoon. Yes, good afternoon. Всем добрый день. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. So we're continuing then with the reading of the Bhagavatam. Давайте. Prithu Maharaj is meeting with the four Kumaras, Canto 4, Chapter 22. Давайте продолжим читать Шримад Бхагаватам, 4-я песнь, глава 22, встреча Махараджа Притху с 4 кумарами, текст 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kricho Mahani Habhavarna Vamaplabesham Shadvargana Krama Sukhena Tirshanti Tadvam Harer Bhagavato Bhajaniyamangrim Kritvodupam Vyasanam Mutaradushtaranam. Translation. The ocean of nescience is very difficult to cross because it is infested with many dangerous sharks. Although those who are non-devotees undergo severe austerities and penances to cross that ocean, we recommend that you simply take shelter of the lotus feet of the Lord, which are like boats for crossing the ocean. Although the ocean is difficult to cross, by taking shelter of his lotus feet, you will overcome all dangers. Итак, перевод текста. Пересечь океан неведения, кишащий свирепыми акулами, невероятно трудно. Чтобы переправиться через этот океан, непреданные подвергают себя суровым аскезам. Мы же советуем тебе укрыться под сенью лотосных стоп Господа, которые подобны кораблю, готовому перевести любого на другой берег океана материальной жизни. Как бы ни было трудно пересечь этот океан, если ты найдешь прибежище у лотосных стоп Господа, тебе удастся избежать всех опасностей. Purport: material existence is compared herein to the great ocean of nescience. Комментарий. В данном стихе материальное существование сравнивают с безбрежным океаном неведения. Another name of this ocean is Vaitarani. Этот океан иногда называют океаном Вайтарани. In that Vaitarani ocean, which is the causal ocean, there are innumerable universes floating like footballs. В океане Вайтарани или причинном океане, словно футбольные мячи, плавают бесчисленные вселенные. On the other side of the ocean is the spiritual world of Vaikuntha, which is described in Bhagavad Gita 8:20 as Parastasmat tu Bhavonya. На противоположном берегу этого океана находится духовный мир, Вайкунтха, который описан в Бхагавадгите 8.20. Парастасмату Бхавоня. Just we'll read that text. Parastasmat Bhavunyo Vyakto Vyaktat Sanatana Yasa Sarveshu Bhuteshu Nasyatsu Na
Vinasyati, translation, yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. Этот текст из Бхагавадгиты 8.20 звучит так. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. It is supreme and is never annihilated. Это высшая природа, и она неуничтожима. When all this world is annihilated, that part remains as it is. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. A short purport here. Короткий комментарий прочитаем. Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. Высшая духовная энергия Кришны является трансцендентной и вечной. It is beyond all the changes of material nature, which is manifested and annihilated during the days and nights of Brahma. Она не подвержена изменениям, происходящим с материальным миром, который с наступлением Дня Брахмы проявляется, а с приходом его ночи разрушается. Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. По своим свойствам высшая энергия Кришны прямо противоположна материальной природе. Superior and inferior nature are explained in the 7th chapter. О высшей и низшей природе рассказывалось в 7 главе Бхагавадгиты. Just I'm reading the next verse as well. Прочитаем еще и следующий текст. Avyaktokshara ityuktas tam ahu paramam gatim yam prapyana nivartante tadama paramam mama. That which the Vedantas describe as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which, having attained it, one never returns, that is my supreme abode. Следующий текст, 21, звучит так. То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, это моя высшая обитель. Okay, so continuing. Thus, there is an ever-existing spiritual nature which is beyond this material nature. Итак, существует высшая природа, которая за пределами этой материальной природы. Even though all the material universes are annihilated again and again in the causal ocean, the Vaikuntha planets, which are spiritual, exist eternally and are not subject to dissolution. Хотя разрушается материальная вселенная, одна за другой уничтожается, исчезая в водах причин и океанах, чтобы появиться вновь. Но Вайкунтхи, духовные планеты, существуют вечно и никогда не разрушаются. The human form of life gives the living entity a chance to cross the ocean of nescience, which is this material universe, and enter into the spiritual sky. Вместе с человеческим телом живое существо получает возможность переправиться через океан неведения, каким является материальный мир, и достичь духовного неба. Although there are many methods or boats by which one can cross the ocean, the Kumaras recommend that the king take shelter of the lotus feet of the Lord, just as one would take shelter of a good boat. Есть много разных методов духовного самоосознания или кораблей, на которых можно переплыть океан неведения. Но кумары советуют царю найти прибежище у лотосных стоп Господа, подобно крепкому надежному кораблю. Non-devotees who do not take shelter of the Lord's lotus feet try to cross the ocean of nescience by other methods, karma, jnana, and yoga, but they have a great deal of trouble.
Непреданные, которые не хотят воспользоваться кораблем лотосных стоп Господа, пытаются пересечь океан неведения, используя другие методы, такие как карма, гьяна, йога, но они сталкиваются со множеством препятствий на своем пути. Indeed, sometimes they become so busy simply enjoying their troubles that they never cross the ocean. Зачастую борьба с этими препятствиями настолько увлекает их, что они так и не достигают другого берега. There is no guarantee that the non-devotees will cross the ocean, but even though they manage to cross, they have to undergo severe austerities and penances. У непреданных нет никакой гарантии, что они переправятся через океан материальной жизни. И даже если им это удается, то только ценой суровых аскез. On the other hand, anyone who takes to the process of devotional service and has faith that the lotus feet of the Lord are safe boats to cross that ocean is certain to cross very easily and comfortably. Но тот, кто встал на путь преданного служения, кто верит, что лотосные стопы Господа – надежный корабль, на котором можно переплыть океан материальной жизни, непременно пересечет его, и притом без особых трудностей и неудобств. Prithu Maharaj is therefore advised to take the boat of the lotus feet of the Lord to easily cross over all dangers. Итак, кумары посоветовали Притху Махараджу взойти на корабль лотосных стоп Господа, на котором можно с легкостью пересечь океан неведения и миновать все опасности. Dangerous elements in the universe are compared to sharks in the ocean. Опасности, которые подстерегают нас в материальном мире, сравнивают с акулами, обитающими в океанских глубинах. Even though one may be a very expert swimmer, he cannot possibly survive if he is attacked by sharks. Даже очень опытному пловцу не удастся спастись, если на него нападут акулы. One often sees that many so-called swamis and yogis sometimes advertise themselves as competent to cross the ocean of nescience and to help others cross, but in actuality they are found to be simply victims of their own senses. Мы видели много так называемых с вами и йогов, которые заявляли, что могут переправиться через океан неведения сами и помочь в этом другим. Но всякий раз выяснялось, что эти люди стали жертвами собственных чувств. Instead of helping their followers to cross the ocean of nescience, such swamis and yogis fall prey to Maya, represented by the fair sex woman, and are thus devoured by the sharks in that ocean. Вместо того, чтобы помочь своим последователям переправиться через океан неведения, такие с вами йоги падают жертвами прекрасного пола, то есть майи в облике красивой женщины, и становятся добычей акул, которыми кишит океан неведения. Kritsho mahan iha bhavarnavam aplavesham sadvarganakram asukena titiri santi tatvam harir bhagavato bhajaniyam angrim kritvo dupam vyasanam uttara dusaranam. The ocean of nescience is very difficult to cross because it is infested with many dangerous sharks. Перевод текста. Еще раз. Пересечь океан неведения, кишащий свирепыми акулами, невероятно трудно. Although those who are non-devotees undergo severe austerities and penances to cross that ocean,
we recommend that you simply take shelter of the lotus feet of the Lord, which are like boats for crossing the ocean. Чтобы переправиться через этот океан, непреданные подвергают себя суровым аскезам. Мы же советуем тебе укрыться под сенью лотосных стоп Господа, которые подобны кораблю, готовыми перевести любого на другой берег океана материальной жизни. Although the ocean is difficult to cross, by taking shelter of his lotus feet, you will overcome all dangers. Как бы ни было трудно пересечь этот океан, если ты найдешь прибежище у лотосных стоп Господа, тебе удастся избежать всех опасностей. I'm going to read the next text also, number 41. Прочитаем следующий текст, 41. Maitreya uvacha sa evam brahmaputrena kumarinatma medasa darshitatma gati samyak prasashovacha tamripa. Translation: The great sage Maitreya continued, being thus enlightened in complete spiritual knowledge by the son of Brahma, one of the Kumaras, who was complete in spiritual knowledge, the king worshipped them in the following words. Перевод. Великий мудрец Майтрея продолжал. После того, как сын Брахмы, один из кумаров, обладающий трансцендентным знанием, посвятил царя в тайны духовной науки, царь выразил 4 кумарам свое почтение, сказав такие слова. Purport: in this verse, the word Atma Medasa is commented upon by Sripad Vishwanath Chakravarti Thakur, who says that Atmani means unto Lord Krishna, Paramatmani. Шрила Вишванат Чакраварти Такур в своем комментарии к этому стиху объясняет смысл слова «атма медхаса». Он говорит, что «атмани» значит Господу Кришне, Параматмани. Lord Krishna is Paramatma. Господь Кришна – это Параматма. Ishwara Parama Krishna, Brahma Samhita 5.1. Швара Парама Кришна. Therefore, one whose mind is acting fully in Krishna consciousness is called Atma Meda. Ага. Ишвара Парама Кришна, Брахма Самхита 5.1. Поэтому того, чей ум целиком поглощен мыслями о Кришне, называют Атма Медха. This may be contrasted to the word Grihamedi, which refers to one whose brain is always engrossed with thoughts of material activities. Противоположность Гриха Медхи – человеку, уму которого всегда занят мыслями о материальной деятельности. The Atma Med is always thinking of Krishna's activities in Krishna consciousness. Атма Меда постоянно думает о деяниях Кришны. Since Sanat Kumar, who was a son of Lord Brahma, was fully Krishna conscious, he could point out the path of spiritual advancement. И поскольку Санат Кумар, сын Господа Брамы, все время размышлял о Кришне, он мог указать путь духовного развития другим. The word Atmagati refers to that path of activities by which one can make progress in understanding Krishna. Атмагати в данном случае – это путь, идя по которому человек начинает все глубже и глубже понимать Господа Кришну. So again, this verse, Maitreya Uvacha, Sa evam Brahmaputrena, Kumarin Atma Medasa, Darshitatma Gati Samyak, Prasasyo Vacha Tamripa. The great sage Maitreya continued, being thus enlightened in complete spiritual knowledge by the son of Brahma, one of the Kumaras who was complete in spiritual knowledge, the king worshipped them in the following words. Еще раз перевод текста. Великий мудрец Майтрея продолжал. После того, как сын Брахмы, один из кумаров, обладающий трансцендентным знанием, посвятил царя в тайны духовной науки, царь выразил 4 кумарам свое почтение, сказав такие слова. So we've come to the end of Sanat Kumara's instructions to Maharaj Prithu. Итак, мы подошли к завершению наставлений
Санат Кумара Махараджу Притху. And the chapter continues. Next time we'll continue with Prithu Maharaj's reply to the Kumaras. И в следующий раз мы начнем обсуждать то, как Притху Махарадж отвечал Кумарам. Anyhow, the conclusion of Sanat Kumar's instruction is that one should simply take shelter of the lotus feet of the Lord. Итак, суть наставлений Санат Кумара, 4 Кумар, в том, чтобы принять прибежище лотосных стоп Господа Кришны. That is to say that one should take to the process of bhakti yoga, devotional service. Это и значит приступить к практике бхакти-йоги, преданного служения Господу. Devotional service to Krishna or Vishnu. Преданного служения Кришне или Вишну. Because it's a very simple and effective process for transcending the miseries of material existence. Потому это очень простой и эффективный способ превзойти, подняться над страданиями материального мира. There are, of course, other processes of purification. Есть и другие процессы очищения для очищения. Mentioned here as karma, jnana, and yoga. Упомянутые здесь, такие как карма, гьяна, йога. But these are very difficult processes. Но они очень трудные. As mentioned here, one has to undergo severe austerities and penances to practice those processes. Как говорится, здесь человеку надо проходить через разные эпитимии и аскезы, чтобы следовать этим путям. And of course, in the Bhagavad Gita, Krishna strongly recommends and extensively teaches about Bhakti Yoga. И, конечно, в Бхагавадгите Кришна уделяет особое внимание учению и советует принять учение бхакти-йоги. Whereas he doesn't recommend karma, jnana, and yoga. И не рекомендует заниматься процессами кармы, гьяны и йоги. Karma kanda usually involves worshipping different demigods, performing austerities to please different demigods. Карма вовлекает в себя поклонение разным полубогам, аскезы, чтобы их удовлетворить. To generate good karma. Чтобы заработать хорошую карму. But Krishna in the Gita says that men of small intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary. Кришна говорит, такие люди, кто поклоняется полубогам, они слабого разума, потому что плоды такого поклонения временны и не столь эффективны. As far as jnana or the impersonal path of merging into the Supreme is concerned, И что касается гьяны, то есть погружения в безличный аспект Господа. in the 12th chapter, Krishna says it's very difficult to make progress in that discipline. В 12 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что в этой практике очень трудно прогрессировать. But for one who is engaged in his service, Krishna says he is the swift deliverer from the ocean of birth and death.
Но Кришна говорит, тот, кто занят служением ему, того он быстро вызволяет из океана рождения и смерти. Krishna also discusses different types of yoga, such as dhyana yoga in the Bhagavad Gita. В Бхагавадгите Кришна также обсуждает другие виды йоги, такие как дхьяна-йога. But he concludes by saying that, what is that verse? Last verse of the 6th chapter. What is that verse? Йоги нам описали, Yoginam api sarvesham madgatena antaratmana Shadavan bhajate yomam sami yuktatamo mataha. And of all yogis, he who abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. но сам же Кришна делает заключение, и в последнем тексте главы Дхьяна-йога он говорит, что те, кто сделали его высшей целью своей жизни и поклоняются ему с верой, те считаются достигли наивысшей ступени йоги. I can recall Srila Prabhupada telling us in a letter he wrote to us while we were doing traveling Sankirtan in the UK. Я вспоминаю письмо Шрилы Прабхупады, которое он написал в то время, когда мы занимались распространением книг в Великобритании. That by the practice of Sankirtan, we had surpassed the feats of millions of yogis and transcendentalists. Он написал, что, занимаясь санкиртаной, мы превзошли уровень великих йогов и трансценденталистов. So he considered that engaging in Sankirtan, preaching Krishna consciousness, was the swift means to the highest transcendental position. То есть он говорил, что проповедовать и сознание Кришны, заниматься санкиртаной является высшей ступенью и превосходит любую трансцендентное занятие йогой. Also, the verse Harinam, 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 Eva Kevalam, Kalona, Stevena, Stevena, Steva Gatiranyata is analyzed that the Lord 3 times states Harinam, 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 Eva Kevalam, Kalona, Stevena, Stevena, Steva, 3 times. No other way, no other way, no other way means not by karma, not by jnana, and not by mystic yoga. Также этот текст Харирнам, 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 Эва Кевалам 3 раза упоминается, что это высшая практика. И затем Калаунастева, Настева, Настева, он говорит 3 раза, что значит никакой другой способ, ни гьяна, ни карма, ни мистическая йога. Recently also I mentioned how Lord Chaitanya told the story of the astrologer Sarvagya. Я упоминал также в предыдущий раз о истории, которую рассказал Господь Чайтанья о астрологе Сарвагья. A poor man asked Sarvagya about his fortune. Бедняк спросил астролога Сарвагья о сокровище, о его судьбе.
And Sarvagyas said, when you were young, you left home. Then your father died and left you a great fortune, but you didn't know about it because you were far away. И астролог сказал, что когда ты молодым ушел из дома, твой отец умер, но оставил тебе сокровище. The man asked, how can I find it now? И бедняк спросил, как мне его сейчас найти? So the astrologer said, don't look in the south or you'll be stung by a poisonous wasp. И астролог сказал, не смотри на юге, потому что тебя там укусит ядовитая пчела. Don't look in the west or you'll be attacked by a yaksha or a ghost. На западе не копай, потому что там тебя атакует привидение. Don't look in the north or you'll be swallowed by a great snake. Также не копай на севере, потому что там тебя проглотит большой змей. But if you look in the east, there you'll find a treasure. Но если ты будешь искать на востоке, там ты найдешь богатство. So Lord Chaitanya explained that the poisonous wasp in the south is a process of karma kanda. И Господь Чайтанья объяснил, что на юге эта ядовитая пчела или оса, это сравнивается с кармакандой. And ghost in the western side is the process of jnana or merging to Brahman. А привидение, которое атакует с запада, это погружение в безличный браман или гьяна. And the great snake in the north is the process of mystic yoga. А большая змея, которая нападет и проглотит с севера, это мистическая йога. But the eastern side, that is bhakti, by which one can get the real treasure of life. А с восточной стороны, он сказал, ты найдешь богатство, и это сравнивается с бхакти-йога, высшим совершенством жизни. So Krishna himself is strongly advocating the process of bhakti yoga. Lord Chaitanya is also strongly advocating the process of bhakti yoga. Сам Кришна дает наставление заниматься бхакти-йогой как высшим методом. То же самое делает и Господь Чайтанья Махапрабху. And throughout the Bhagavatam, that is the stress. Here we are seeing the same thing. И через весь Шримад Бхагаватам эти наставления проходят красной линией, нитью. И здесь также мы видим, это наставление дает 4 кумара. In sixth canto, we hear from Yamaraj, Etavan evalokesmin pumsam dharma parasmita bhakti yoga bhagavati tanama grahanadi bi. В 6-й песне Ямарадж также дает подобное наставление. That devotional service of the Lord, which is beginning with the chanting of the holy names, is the ultimate religious principle for human society. Высшим религиозным принципом для человечества является бхакти-йога, которая начинается с воспевания славы Всевышнего Господа. So, the Supreme Lord and different incarnations of the Lord and innumerable great saints and sages and acharyas are teaching bhakti yoga and recommending it as the most simple and effective means of transcending the ocean of birth and death. Сам Господь, Его воплощение, Его великие представители, мудрецы, йоги вселенского масштаба, все рекомендуют бхакти-йогу как самый эффективный и нетрудный путь
достижения высшего совершенства. Lord Chaitanya in Chaitanya Charitamrita describes 64 items of bhakti. В Читанья Чаритамрите Господь Читания приводит 64 аспекта бхакти. And among these, he stresses 5. Из них он делает ударение на 5. Sadhu Sanganama Kirtan Bhagavat Shravan Mathura Vasrimurtira Shradaya Sevan. The association of devotees, chanting the holy names, hearing the Bhagavatam, residing in a holy place, and worshipping the deity with devotion. И он говорит, что эти 5 аспектов — это саду санга, общение с преданными, затем воспевание святых имен, обсуждение священных писаний, жить в святом месте и с верой служить Господу в его форме арча-виграха. So, organize our life to include these 5 items being the most important activities that we perform. Так что надо организовать свою жизнь таким образом, чтобы эти самые главные аспекты бхакти-йоги занимали всю нашу жизнь, всю деятельность. To chant the holy names, hear the scriptures, worship the deities in the association of the devotees. Воспевать святые имена, обсуждать священные писания, поклоняться божествам в обществе преданных. Hare Krishna. Харе Кришна. Any question? And also Guru Maharaj, Shiva, also he says that the Bhakti Yoga is the topmost system for the human being. Lord to Shiva, practice. yes. Yeah, in his Rudra Gita, in 4 canto. Также Господь, Yes. Господь Шива в своей Рудра-гите, 4-й песне Шримад Бхагаватам, также объявляет бхакти-йогу высшей практикой. And Lord Brahma also in Brahma Samhita. И также Брахма об этом говорит, Брахма Самхите тоже. Какие-то вопросы? Пожалуйста, преданные. You select Krishna Mishra. Oh, to select You from where? select from those whose hands are raised. О, так, пожалуйста, кто задавайте вопрос, кто вперед начнет говорить. Пожалуйста, задавайте. Я первый. Давай. Камал Карпов. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны, Вайшнав. Гуру Махарадж, я короткий вопрос, ну как вопрос? Я знаю, как бы, какой свой вариант ответа, но я хотел бы очень ваше мнение услышать. Вот в тему. То есть говорится, что на самом деле все виды йоги, деятельности любой, произошли именно от бхакти-йоги. Вот поэтому, если мы занимаемся какой-то другой деятельностью и забываем источник, то мы можем впасть вот в такое положение, как люди, которые попадают то ли к змее, то ли к привидению, то ли их кусает. Можете вот это так сами объяснить, вот этот момент? Если вы согласны с тем, что я сказал, или как? Харе Кришна. Yeah, Guru Maharaj, if you heard agree with the opinion that all other yogas actually they take their its origin from Bhakti Yoga actually, and if one ignore that Bhakti Yoga, that he is prone to be a victim, he's
to be a victim of those ghosts or different poison wasps and so forth. What's the question? Question that that all different yogas are, they take their origin from Bhakti Yoga actually. That's why one has to follow Bhakti Yoga. What is your opinion about that? You answer. Гуру Махарадж говорит, каково мое мнение, то, конечно, если изначально мы, Господь Кришна Говинда дает наставление о Бхакти-йоге Господу Брахме, и затем также Господь Шива говорит об этом, то есть самые важные и главные полубоги, и Господь Брахма также основатель нашей сампрадаи, то, конечно, можно понять, что самая высшая и изначальная йога – это бхакти-йога, конечно. И если человек не следует ей, то, естественно, он может стать жертвой вот всех этих перечисленных или привидений, или... Очевидно, так, конечно, Камалкар Прабху. In English, please. Yes, if we see that Lord Krishna teaches Brahma himself, Bhakti Yoga, saying that is the topmost method. And also Lord Shiva says about this, the main representatives of the Lord. So obviously that everything, all other yogas, they take their origin from Bhakti Yoga, and we may say that sort of deviation from Bhakti Yoga. And of course, one who does not follow that origin instruction of the Lord to be engaged in Bhakti Yoga, they of course may be a victim of those listed things like attack of ghosts or the poison wasp and so forth. Okay, thank you for your answer. Hare Krishna. Спасибо, Guru Maharaj. Согласен. Okay, the next question, please. Here, Champakalata had a question. Чапакалата Матаджи, пожалуйста. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот мы сейчас находимся в материальном мире, Браман, Параматма, Бхагаван. То есть сейчас мы можем понять живое взаимоотношение с Господом, вот как мы сейчас изучаем все вместе вторую песню. Ну вот это вместе с четвертой, ну как бы я хочу выяснить. Через Параматму, когда у человека возникает желание познать Господа, вот здесь подключается Параматма. А как переходим мы к личности Бога? Как проявляется Господь? Через святое имя или как? Вот как взаимоотношения развить с Богом, имея тут только взаимоотношения с Параматмой, которая либо только дозволяет, либо нет. Отношения как таковые, как сама с собой она не развивает. Где тут увидеть Господа? So how can we come in touch with Krishna himself? Though in this world, super soul rules everything. But at what point Krishna himself starts to reciprocate with us? Well, we understand that Krishna is non-different from his holy name. Но мы понимаем, что сам Кришна не отличен от святого имени своего. He's also non-different from the Bhagavatam. Не отличен от Шримад Бхагаватам. Also non-different from the deity. Не отличен от божеств.
So in those forms, he's interacting with his devotees. И в этих формах он и общается, взаимодействует с преданными. No, Prabhupada says when you chant Hare Krishna, Krishna is dancing on your tongue. He doesn't say it's just a Paramatma dancing on your tongue. Когда мы читаем, воспеваем святые имена, Шрила Прабхупада говорил, что сам Кришна танцует у вас на языке. Он не говорил, что Параматма танцует на языке. He says you're worshiping the deities. You know, deities non-different from Krishna. He doesn't say you're worshiping the Paramatma. Также, когда он дал наставление поклоняться божествам, он говорил, что вы поклоняетесь Кришне, это, а не Параматме. Krishna is speaking the Bhagavad Gita. It's not a Paramatma speaking Bhagavad Gita. Кришна рассказывает Бхагават-гиту, это не Параматма рассказывает. Krishna is personally present in so many ways before his devotees. Так что Кришна присутствует в так многих таких формах и способами взаимодействовать с преданными. Paramatma is also one of the ways in which Krishna is manifesting himself, but there are so many other ways. Параматма также одна из форм, через которые Кришна себя проявляет, но также есть и много других способов. Спасибо, Хари Кришна. Hare Krishna. Then, Следующий, пожалуйста. Maninath Vasu. Ванинат Васу Прабhu. Thank you, Guru Maharaj. So this last question I want a little make more clear. We can say then even Paramatma is acting, Krishna can act as Paramatma as well. Is it right? That Yeah. Krishna can act as Paramatma as well. It is, if you know that this is Krishna is the same as Paramatma, it is the same action. Now Krishna or Paramatma, what is the difference? Can you say like that? Можно ли сказать, Oh, sorry, go on, translate. что можно ли сказать, что Параматма и Кришна это их действия не отличны? Yes, Paramatma is another aspect of Krishna. It's another way in which Krishna is guiding the devotee. Да, Параматма это еще один аспект Кришны, через который он ведет преданного. Yes. Guru Maharaj, we say that the liberated devotee and the conditioned devotee still is conditioned, but he is acting under the guidance of Guru. He's executing the order of Guru, and at that time he become like liberated. But still, there is some difference between liberated devotees and devotee who is acting under the guidance of another devotees, like he is still conditioned, but he is acting as liberated. So what is the difference between these two devotees, like neophyte devotees and devotee who is himself can act above the modus of material nature? По-русски, пожалуйста. То есть преданный, который действует под руководством духовного учителя, он как бы может быть еще обусловленный, но поскольку он действует под руководством, он становится освобожденным. В то же самое время есть освобожденные преданные. И какова между ними разница в этом случае? Насколько преданный, который действует под руководством, он должен стараться самостоятельно освободиться от влияния гун материальной природы. Как он должен беспокоиться об этом освобождении? What's the difference? Well, one devotee is automatically, he's completely on a transcendental platform. Another devotee is acting under the guidance of Uttamadikari. He's on the right path. As long as he sticks to the instructions, then he'll be protected. But he is also
not completely on a transcendental platform, that's to say he's susceptible to be influenced by Maya. В чем разница? Разница в том, что один преданный находится постоянно на трансцендентной платформе, на трансцендентном уровне, который освобожденный, а второй преданный, который не освобожденный, он становится постепенно, прогрессирует, находясь под руководством Уттамадхикари, и под его руководством он постепенно также поднимается на высокий духовный уровень, но он также и может отклониться в силу своего еще не достигнув совершенства. But actually, one should always think that he is susceptible to Maya. One should not think that I am infallible. Maya cannot touch me. Но всегда хорошо думать, что я всегда подвержен влиянию Майи и могу также отклониться, могу пасть. Не так, что я уже достиг какого-то высокого совершенства, и Майя не может ничего со мной сделать. It said an Uttamadhikari sees everyone else as a devotee except himself. Как и говорится, что Уттамадхикари видит всех вокруг преданными Бога, кроме себя. Prabhupada said, I'm always praying to Krishna that I will not fall victim to Maya. Шрила Прабхупада сам говорил, что я всегда молюсь Кришне с тем, чтобы не пасть в Майю. So that is the proper consciousness. Вот это правильное сознание. To always feel that I am insignificant, I am susceptible to Maya, therefore I must always take shelter of the lotus feet of Hari, Guru, and the Vaishnavas. Очень важно думать, что я очень незначительное живое существо, и всегда Майя может сделать со мной, я могу быть жертвой Майи. И единственное мое прибежище и возможность держаться на плаву – это принять прибежище Гуру, Хари, Гуру и Вайшнав. Yes, Guru Maharaj, I have one more question. How the disciple has to properly look at his spiritual master, like body, like soul, like the body and soul together? Because we know that one time, one devotee, Prabhupada disciple, he stared on the lotus feet of Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada said, "What you are looking? Where are you looking? I am not this body." So, and what is a proper attitude, a proper mood? How we should see, look at spiritual master and meditate upon him? Как правильно смотреть на гуру, как на тело или как на душу или на как вместе взятые, потому что один раз ученик смотрел на стопы Прабхупады, и Прабхупада сказал, что ты смотришь на меня, как на тело. Как важно воспринимать гуру? Well, I think altogether, but especially the instructions of the spiritual master are the most important. But those instructions are manifesting through his body, in the sense that he's speaking or he's writing, he's giving those instructions in that way. So therefore the physical form of the spiritual master is also respected, but the instructions are the most important. Конечно, оба важно смотреть в двух случаях правильно.
Но главное это, конечно, воспринимать и следовать наставлениям духовного учителя, которое он дает через духовное восприятие. Но также важно, конечно, и уважительно относиться к телу гуру. Но важно наставление, более важно, конечно. Guru Maharaj, last my question is this Sanat Kumar, he gave instruction that Sanat Kumar was after when happened the four Kumaras, they lifted to the Vaikuntha planet, and after that they came back, and after that it happened that pastimes when they met Prithu Maharaj. Ну, по-русски, пожалуйста. Относительно Санат Кумара, то, что какой период их жизни это произошло, после того, как они поднялись до планет Вайкунхи, там произошла эта лила у ворот Вайкунхи, и после этого они снова вернулись назад, и они после этого уже встретили Притху Махараджа и дали ему эти наставления. Это произошло уже после той лилы. Yes. Yes. There, Да. that pastime where they curse Jaya and Vijaya, it takes place in the third canto, isn't it? Yes. And then Та лила we, как-то случилась в третьей песне Шримад Бхагаватам, когда они попали под проклятие Джая Виджая. and then then the appearance of a Hiranyaksha is described in how Brahadev defeats him. Затем описывается, как они появились в Хираньякше, и затем появился Варахадев, который победил его. The Kumaras were Brahman realized, but they heard about the glories of Vishnu. That's why they went to Vaikuntha, hoping to see him, to have his darshan. Изначально 4 кумара, они осознавали, были на уровне сознания Брахман, но слышали о славе Вишну, поэтому решили посмотреть воочию там, где живет Господь Вишну. So after getting his darshan, they became great devotees. И получив его даршан Господа Вишну, они стали великими преданными. So here they're speaking as realized devotees. И здесь они уже говорят, как реализованные преданные Господа. And then they become this four Kumara Sampradaya, right? They established four Kumara Sampradaya. Yes. И так они основали потом 4 сампрадая. Сампрадая 4 кумаров. Кумара сампрадая. Yeah, being self-realized devotees, they became heads of the sampradaya. Став самореализованными, преданными, они стали главой этой сампрадаи. The Vaishnava sampradaya, it's not a Brahman impersonalist sampradaya. Это вайшнавская сампрадая, но не сампрадая брахмана имперсонального толка. Guru Maharaj, may I ask that Sanat Kumar says here there is no need to pay much attention to different tapasya and ask different tapasyas. Just surrender to Krishna and Krishna will take care of everything. So, and we also see that Srila Prabhupada didn't pay much attention to the Chaturmasya, to different other. Of course, he did say that important, but not too much attention he paid. At the same time, we saw the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and other devotees, they did some austerities before starting their mission. So does it depend on particular personality that one wants to do tapasya, another one does not want to do tapasya? Still, the main point is
just to fully surrender to Krishna and let him do whatever he wants with me. No need to pay so much attention to different types of tapasya. То, как здесь Санат Кумар говорит, что нет необходимости большого внимания уделять тапасьям. То есть мы видим, что Шрила Прабхупад тоже не уделял особого внимания чатурмаси, например, еще какие-то случаи. Но другие преданные, Бхактисиданта Сарасвати Такур, например, еще кто-то, они все же делали чатурмаси, еще делали какие-то тапаси. Мы знаем, перед тем, как начать миссию, Бхактисиданта Сарасвати Такур читал много джапы и так далее. То есть это зависит от личности. Кто-то хочет делать тапаси, кто-то не хочет делать. Но это не столь важно. Важно просто предаться Кришне, можете и не делать тапаси, вот, или делать. Не столь важно. Просто предаться Кришне, Кришна позаботится обо всем. Yeah, that's the most important. Simply surrender to Krishna. Да, это самое важное. Просто предаться Кришне. But that includes a certain austerity. Ну, это уже включает, конечно, от определенной степени аскезы. Only taking prasadam, food stuff offered to Krishna. Not only. Only taking prasadam, not eating other food stuff. Oh, yes, oh, yes. Например, есть только прасад, и никакую другую пищу. Constantly chanting the holy names every day. Постоянно воспевать святые имена каждый день. 4 regular principles. 4 регулирующих принципа. Studying the scriptures. Изучение священных писаний. So these are also, they can also be considered austerities. Это тоже мы можем считать и есть аскезы. Ekadashi every 2 weeks. Экадаши тоже каждые 2 недели. Раз в 2 недели. Keeping engaged in devotional service. Продолжать заниматься преданным служением, держаться. So it already includes quite a lot of austerity, the process. Это уже включает столько разных много аскез. Of course, sometimes devotees may perform some extra austerities, but the process itself includes austerity. So not really necessary to overload oneself with austerities. Конечно, преданные могут совершать какие-то экстра аскезы, вот, но само преданное служение, сама практика — это уже аскеза, и не стоит себя перегружать какими-то еще дополнительными, может быть, не всегда нужными аскезами. Okay. All right, so finishing here. Давайте здесь закончим. And the Wednesday, there will be continuation of the Chaitanya Charitamrita. В среду будем продолжать читание Чаритамриту. Okay, thank you very much. Харе Кришна, всем спасибо большое. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Samavita Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Харе Харива. Jai Шрила Гурудев ки Харе Спасибо, дорогие преданные. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо, дорогие преданные. Харе Кришна всем, кто задавал вопросы и кто переводил. Харе Кришна. Харива всем участникам. Харе Кришна.